Hi students, NEET 2022 biology la botany solution பார்த்தோம். The next zoology answers, question and answers பத்தி discuss பண்ணலாம். Then the first question is okay. Then இது statement question. Fatty acids and glycerols cannot be absorbed into blood. Okay, direct fatty acids glycerol வந்து blood la absorb ஆகாது. இது correct statement. The next one. Okay, then absorbed into chylomicrons. What is chylomicrons? It's a very small protein coated fat globules. So chylomicrons are into lymphatic vessels and ultimately into the blood. So next statement is also correct. Specialized lymphatic capillaries, lacteals valiya da the chylomicrons வந்து carry ஆகும். So next statement is also correct. So option A, both 1 and 2 statement is correct. Option 1. Next one. The release of sperms into seminiferous tubules is called permeation. Okay, permeation abdina seminiferous tubules release of sperms kadayad. So it's a wrong statement. Then spermiogenesis, it's a process of formation of sperms from spermatogonia, not spermatogonia, spermatids. So in the statement wrong. So both the statement 1 and 2 are incorrect. So option B is the correct one. The next question. Which of the following is not function conducting part of the respiratory system? Okay, respiratory system la rendu part irukum. Enna conducting part, then innone exchange part. Okay, exchange of CO2 and oxygen. Okay, conducting part, then exchange part. Exchange of part la enna nadakum, oxygen CO2 enna nadakum, exchange nadakum, blood into tissues la exchange nadakum. So conducting part la enna nadakum, it is clears inhaled air from foreign particles. Then inhaled air is humidified. Then temperature of inhaled air is brought to body temperature. Okay, இதுவும் நடக்கும். அப்போ exchange of part la நடக்கிறதா என்ன? Surface of diffusion of oxygen and CO2. அப்போ provide surface of diffusion of oxygen and CO2 is the exchange part. So not conducting part. Though, so இதுல conducting part இல்லாதது option D. Provides a surface of diffusion of oxygen and CO2. Option D is the correct answer. The next one, identify the microorganisms which is responsible for the production of an immunosuppressive module of cyclosporin A. The options are Trichoderma polysporum, Clostridium butylicum, Aspergillus niger, Streptococcus cerevisiae. The answer is Trichoderma polysporum. Option A. Okay, Trichoderma polysporum is a fungi produced immunosuppressive molecule. Cyclosporin A produce பண்ணது immunosuppressive molecule cyclosporin A produce பண்றது it's a fungi. Trichoderma polysporum, other options கிடையாது. So option A is the correct one. The next one,
Under normal physiological conditions in human beings, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissue. Okay, normal physiological condition la 100 ml of oxygenated blood, 100 ml of oxygenated blood எவ்வளோ ml of oxygen tissuesக்கு delivered பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the answer is option B, 5 ml of oxygen. Okay, 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissue. Okay, then இப்போ CO2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா deoxygenated blood எவ்வளவு எடுத்துட்டு போகும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 4 ml of CO2 the tissues to லங்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும். சரிங்களா? CO2 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 4 ml, ஆக்சிஜன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 2 tissues 5 ml of oxygen to the option B, 5 ml of oxygen to the tissues. The next one, tegmina. Tegmina in cockroach arises from, okay, again the arise ஆகுது. Okay, cockroachல 3 parts இருக்கும், prothorax, mesothorax and metathorax. Okay, இதுல tegmina அப்படிங்கிற part எங்க இருந்து arise ஆகுது. Okay, then tegmina அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a feathery part அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, it's a it's a leathery part of cockroach. The 4 wings அப்படின்னு சொல்லுவோம். Tegmina called 4 wings. Okay, it's a dark and leathery part of tegmina அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கும்? dark and leathery part அப்படின்னு இருக்கும். அங்க எங்க இருந்து அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா காக்ரோச்ல mesothorax. Okay, mesothoraxல இருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய பார்ட் தான் வந்து tegmina, 4 wings. Okay, dark leathery part of cockroach. Option B is the correct answer. The next one, okay, in situ conservation. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் in situ means inside the natural habitat. Okay, natural habitatல organisms animals conserve பண்றதா என்ன in situ conservation. Natural habitatலயே organisms conserve பண்றது in situ conservation. So அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா option A, preserve and conserve the whole ecosystem. Okay, whole ecosystem, natural ecosystem conserve பண்றது in situ conservation. Okay, மீதி இருக்கிறது எல்லாமே high risk species, conserve only endangered species, extinct species. Okay வா, இது எல்லாமே ex situ conservation. Okay, in lab ல. Okay, ஒரு particular temperature ல, ஒரு particular environment ல அதான் என்ன பண்ணுவாங்க, endangered species, extinct species எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கன்சர்வ் பண்ணுவாங்க. Then protect and conserve whole ecosystem கன்சர்வ் பண்றது in situ conservation அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, option A is the correct answer. The next one, detrivorous breakdown detritus into smaller particles, the process is called. Okay, detritus breakdown detritus, detrivorous breakdown the detritus வந்து smaller particles breakdown ஆகக்கூடிய process என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the answer is option B, fragmentation. Okay, இது என்ன பண்ணும், அதாவது சின்ன பார்ட்டிகல்ஸா இறந்த உடலங்களை டெட் மாலிகுல்ஸ் ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து fragmentation அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த another process catabolism, humidification, decomposition கிடையாது. So the answer is option B, fragmentation. Detritus into smaller particles, the process is called fragmentation. Then the next question, the dehydration reaction links 2 glucose molecules to produce maltose.
If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula for maltose? Okay, glucose plus glucose தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், maltose அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ maltose ஓட formula என்ன? Okay, C6H12O6 plus C6H12O6. Okay, இது ரெண்டுமா ஆட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது? H2 molecules release ஆகும். அப்போ C12H22O11 plus then H2O molecules release ஆகும். இப்போ H2O molecules போயிடுச்சு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா என்ன? It's a maltose formula. Okay, so C6H12O6 plus C6H12O6. So H2O release ஆகுது. Okay, minus H2O. Then answer is C12H22O11. Option C. Option C. Maltose formula is C12H22O11. Option C is the correct one. Okay, identify the 160th question. Identify the asexual reproductive structures associated with penicillin. Okay, penicillin oda asexual reproductive structure enna அப்படினா, the answer is option B. Option B, gonidia. Gonidia தான் வந்து பெனிசிலியமோட asexual reproductive structures. Gonidias தான் என்ன பண்ணும்? அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பெனிசிலியம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So answer B is the correct one. Then next question. Okay, select the incorrect statement with reference to mitosis. Okay, mitosis oda incorrect statement enna அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Okay, the statement are all the chromosomes lie at the equator at metaphase. Okay, metaphase la தான் வந்து equator வந்து all the chromosomes lie at the equator at metaphase. Okay, இது correct statement. Okay, the spindle fibers attached to centromere of chromosomes. Okay, not in centromere of chromosomes. எங்க attach ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா kinetochore. Okay, spindle fibers attached to centromere of chromosomes, not correct. Centromere of spindle fibers attached to kinetochores. So kinetochore is a protein disc sides of the centromere அப்படின்னு சொல்லுவோம். The kinetochore of the centromere chromosomes centromereல தான் என்ன ஆகும் அப்படினா spindle fibers வந்து attach ஆகும். சரிங்களா? The next chromosomes decondense in the telophase stage la decondense ஆகுது, correct. Then splitting of centromere occurs at anaphase. Okay, இதுவும் correct. So then incorrect statement in mitosis less option B, spindle fibers attached to centromere of chromosomes. Okay, not in centromere of chromosomes, kinetochore of sides of the centromere. So kinetochore oda தான் spindle fibers attach ஆகும். So option B is the correct one. Okay, 162nd question. Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? Okay. Okay then. Endoplasmic reticulum அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா RER, rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to endoplasmic reticulum. Okay, இது correct. Then SER, smooth endoplasmic reticulum is a devoid of ribosomes. Okay, இதுவும் correct. Then
In prokaryotes only RE or are present. Okay, இது wrong one. Prokaryotes don't have a membrane bound organelles. Okay, prokaryote single cells தானே, அதுல membrane bound organelles வந்து presented ஆயிருக்காது. ஓகேவா, endoplasmic reticulum, Golgi body, ஓகேவா, இது மாதிரியான ஒரு செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்து அதுல மெம்பரைன் பவுண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்து இருக்காது. சரிங்களா, அப்போ இன் ப்ரோகேரியோட்ஸ் ஒன்லி RER இஸ் பிரசன்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்சென்ட். ஓகேவா, மெம்பரைன் பவுண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் இஸ் டோன்ட் ஹாவ் அ prokaryotes. So third statement is wrong. On the next one, SER as the basis of lipid synthesis. Okay, it's a correct statement. So option C, in prokaryotes only rough endoplasmic reticulum are present. So option C is the correct answer. The next one. Okay, this is a direct question. Okay, in the taxonomic category, which hierarchical arrangement is ascending order is correct in the case of animals? Okay, the direct NCERT book la irukkudiya question. Okay, enna first one, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay, then in the order தான் correct. ஓகேவா, இதுதான் ascending order. இது டைரக்டா நம்ம NCERT புக்லயே இருக்கு. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay, இது ஒரு ஈஸியான क्वेश्चन தான். Option A is correct one. Then 164th question is, in which of the following animals does the digestive tract have additional chambers like crab and gizzard? Okay, crab and gizzard chambers வந்து presented ஆயிருக்கக்கூடிய animals எது? இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எந்தெந்த அனிமல்ஸ்ல crab and gizzard additional chambers presented ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. So the answer is option D. Okay, pavo, citicula and corvus அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, pavona peacock, citicula na parrot, then corvus அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா crow. ஓகேவா, இதுலலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா additional chambers. ஓகேவா, does the digestive tract have additional chambers like crab and gizzard presented ஆயிருக்கக்கூடிய animals pavo, citicula and corvus. ஓகேவா, இந்த மூணு அனிமல்ஸ்ல தான், ஓகேவா, இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இந்த மூணு அனிமல்ஸ்ல தான் வந்து additional chambers like crab and gizzards presented ஆயிருக்கு. Okay, option D is correct answer. The next one, given below two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. Okay, mycoplasma is the smallest cell in bacteria. Then adula, okay, then can pass through 1 micron filter size. Okay, it's a correct statement. The next one, okay, can pass through less than 1 micron filter size. The next one, mycoplasma or bacteria with a cell wall. It's the smallest cell, so without a cell wall. Cell wall mycoplasma la irukadu. Okay, plasma or bacteria without a cell wall. So option statement 2 is incorrect. So option C is the correct answer. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay, mycoplasma can through less than 1 micron filter size without a cell wall. Okay, not in bacteria with the cell wall is a wrong statement. Without cell wall. Okay, so option C is the correct answer. The next one, which of the following is not a connective tissue?
ஓகே, இதுல கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இல்லாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? பிளட், அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, கார்டிலேஜ், இது எல்லாமே கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். ஓகேவா? இது எல்லாமே கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். ஓகேவா? இந்த நியூரோகிளியா அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும்? இட்ஸ் a neural tissue. Okay, neuroglia, it's a neural tissues. மீதி இருக்கக்கூடிய blood, adipose tissue, cartilage is the connective tissue. So option D is the correct answer. Then 167th question. Nitrogenous waste is excreted in the form of pellet of paste. Okay. Pellet of paste அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா யூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, யூரிக் ஆசிட் பெல்லட்ஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. ஓகே, பெல்லட்ஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா pellets or paste, uric acid. ஓகே, இந்த அனிமல்ல யூரிக் ஆசிட் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமல் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பாவோ. பீகாக் தான் என்ன பண்ணும்? பெல்லட்ஸா நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்டஸ ரிலீஸ் பண்ணும். So option D, pavo. Pavo is the correct answer. Okay, then 167th question answer is pavo. Pavo தான் என்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா யூரிகோடெலிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதாவது யூரிக் ஆசிட ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமல்ஸ். பெல்லட்ஸ் ஆர் பேஸ்டா ரிலீஸ் பண்ணும் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்டஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி pavo. ஓகேவா? பீகாக். The next question, given below are two statements, one is labeled as okay assertion and the other is labeled as reason or. Okay, then first question, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Okay, இது வந்து correct statement. Okay வா? இது டைரக்டா NCERT ல இருக்கக்கூடிய statement. All vertebrates are chordates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Okay. The next one, notochord is replaced by the vertebral column in the adult vertebrates. Okay, then இது adult notochord வந்து adult vertebrates ஓட vertebrate column replace ஆயிருக்கும். இதுவும் correct statement. So both A and R are correct, but R is correct explanation of A. Okay, option A is the correct answer. Then the next question, which of the following is correct match for disease and its symptoms? Okay, then first one, arthritis, inflamed joints. Okay, அதுதான் என்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா correct matched pair அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? arthritis தான் என்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா ஓகே, ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல தான் என்ன நடக்குது? இன்ஃப்ளேம்டு ஜாயின்ஸ். ஓகேவா? ஜாயின்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகிறது ஆர்த்ரைட்டிஸ் டிசீஸ் தான். சரிங்களா? அது கரெக்ட் மேட்ச் பேர். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டெட்டனி, ஹை கால்சியம் 2+ லெவல்ஸ் காசிங் ரேபிட் ஸ்பெர்ம்ஸ். ஓகேவா? டெட்டனி அப்படிங்கிறது ஹை கால்சியம் லெவல் கிடையாது, லோ கால்சியம் இன் பாடி ஃப்ளூயிட். ஸோ அது டெட்டனி. Then Myasthenia gravis அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர், நாட் இன் அ ஜெனட்டிக் டிசார்டர். ஓகேவா? இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். Okay, it's autoimmune disorder affect neuromuscular junction. Okay, they're not skeletal muscles, neuromuscular
junction. The next one, muscular dystrophy, okay, is a genetic disorder, okay, but not in a autoimmune disorder, it's a genetic disorder. இது அப்படி சேஞ்சா கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா. Then muscular dystrophy is a genetic disorder, myasthenia gravis is the autoimmune disorder. The tetany is a low calcium levels in body fluids. So the correct match pair of disease அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா arthritis, inflamed joints. Option A is the correct answer. The question is assertion. A, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. So இது osteoporosis அப்படிங்கிறது increased chances of fracture தான். So option assertion வந்து correct. The next one, common cause of osteoporosis is increased level of estrogen. Okay, va? Then increased, not an increase osteoporosis அப்படிங்கிறது estrogen ஓட increased level கிடையாது. Okay, it's a decreased level. Okay, estrogen deposition of calcium in helps to deposition of calcium in our bones. Okay, after menopause, okay, after menopause it is estrogen is decreased. So osteoporosis, common cause of osteoporosis is decreased level of estrogen. So reason is wrong. So option C, A is correct but R is not correct. The next one, in a E. coli strain, the I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If the growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? Okay, what will be the outcome? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. And the options are, only Z gene will get transcribed. Then option B, ZYA genes will be transcribed. Then ZYA genes will not be translated. Then RNA polymerase will bind the promoter region. Okay, then E. coli strain in the presence of inducer. Okay, inducer presented ஆயிருக்கு. Okay, allo lactose or lactose, lac operon method ல வரக்கூடிய ஒரு question இது. Okay, allo lactose or lacton, lac operon ல inducer presented ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a repressor protein அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அது என்ன ஆகாது, it's a interaction with the inducer. ஓகேவா, inducers interact பண்றதுனால அங்க என்ன நடக்காது, repressor protein. ஓகேவா, protein form ஆகாது, transcribe ஆகாது. Okay, it's transcribe ஆகாது. Okay, so option C, ZYA genes will not transcribed. Okay, the inducer mutated inducer என்ன பண்ணணும், I gene என்ன பண்ணும், it's a repressor protein. Okay, it's inactivated பண்ணிடும். So the interaction with the inducers, the translation is not. Okay, there will the outcome is ZYA genes will not be translated. So option C. Okay, ஒரு mutations நடக்குது அப்படின்னா அங்க என்ன நடக்காது, மியூட்டேஷன் நடக்கும்போது ஒரு இன்டியூசர்ஸ் வந்து இன்டியூசர் ப்ரொவைட் ஆகுது, growth மீடியம்ல ஒரு மியூட்டேஷன்ஸ்னால ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால ஒரு இன்டியூசர் ரெப்ரஸர் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க என்ன நடக்காது, டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் நடக்காது, ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ ஆப்ஷன் the option C. ZYA genes will not be translated. Then the next one, the length of a DNA molecule is 1.1 meters. What will be the approximate number of base pairs? Okay, okay, DNA molecule order. Then first distance between two base pairs of DNA அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா
Okay, distance between two base pair of nucleotide. Okay, அதோட distance என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 0.34 into 10 to the power of minus 9 meter. So, இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1.1 meter. அப்போ, so the answer is 3.3 into 10 to the power of 9 base pair. Okay, then 1.1 meter இருக்கு. Okay, then length of DNA molecule 1.1 meter இருக்கும்போது and then base pair ஓட approximate. அப்போ distance between 2.2 2 base pair ஓடது என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 0.34. Okay, அப்போ 1.1 மீட்டருக்கு என்ன வரும் 3.3 into 10 to the power of 9 base pairs. So answer option A. The next one. Okay, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? Okay, then the first statement is it is a result in the formation of haploid genes. Okay, it's a haploid gametes. It is the result in the formation of haploid gametes. Okay, is the correct statement. Then the next one, differentiation of gametes occurs after the completion of meiosis. Completion of meiosis. Okay, then iduvum. Okay, then after the completion of differentiation of gametes occurs the completion of meiosis. Okay, then it's a wrong statement. The next one, meiosis occurs continuously in the mitotically dividing stem cell population. Okay, why iduvum wrong statement. Then next one, okay வா இதெல்லாம் வந்து spermatogenesisல நடக்கிறது. Okay வா oogenesisல நடக்காதது இல்ல. சரிங்களா? It is controlled by luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted anterior pituitary. Okay வா இது oogenesisல நடக்கிறது. The next one, it is initiated at puberty. Okay வா அப்ப இது ரெண்டு மட்டும் எங்க நடக்குது spermatogenesisல நடக்குது. Okay வா differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis. Then meiosis occurs continuously in the mitotically dividing stem called population. Okay வா then இது spermatogenesis, true for spermatogenesis but do not hold for oogenesis. So option B and C. So option B. Option B is the correct answer. The next one, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? Okay, adjacent bones. எதுல present ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா the answer is option B. Okay, option B. Cartilagesல தான் என்ன presented ஆயிருக்கும் adjacent bones இருக்கும். ஓகேவா மீதி எல்லாமே muscles. ஓகேவா intercalated muscles வந்து cardiac muscle presented ஆயிருக்கும். areolar smooth muscles வந்து skeletal muscles smooth muscles presented ஆயிருக்கும். Okay, அப்போ adjacent bones. ஓகேவா adjacent bones presented ஆயிருக்கக்கூடிய vertebral columnல இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா cartilage. Cartilage is the correct answer. Option B is the correct one. The next one. Okay, regarding meiosis, which of the statement is incorrect? Okay, then first statement is there is two stages. Meiosis la two stages irukum, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, the correct statement. Option A is correct statement. Then DNA replication of S phase of meiosis 2. Okay, va DNA replication enga nadakkum appdi eduthitona
மைட்டோசிஸ்ல நடக்கும். ஓகேவா? மியாசிஸ் 2ல டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது. மைட்டோசிஸோட எஸ் ஃபேஸ்ல மைட்டோசிஸ்ல வந்து ப்ரோஃபேஸ்ல வந்து நடக்கும். சரிங்களா? The next அப்போ இது wrong statement. The next one, pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. ஓகேவா? இது meiosis 1ல தான் pairing of homologous chromosomes நடக்குது. The next one, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. ஓகேவா? 4 haploid cells வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அப்ப இதுவும் கரெக்ட். So DNA replication occurs in the S phase of meiosis 2. ஓகேவா? அப்ப meiosis 2ல DNA replication நடக்காது. அப்போ option B is the wrong statement. So option B. So 175th question option B. So in the class la nama zoology question oda 25 questions 25 question kana answers paathom. The next class la next 25 kana answers paakalam. Thank you.